Многие очень важные лила-стханы, места игр Кришны, не описываются и не упоминаются как места в каком-то определенном лесу в шастрах. So we don't want to miss those places and the pastimes that took place there. Поэтому мы не хотим пропустить эти игры, которые проходили в каких-то местах. So those type of lila stans and the pastimes that took place there, we're going to group them into a broader definition of the greater Vrindavan forest. That way we can capture everything. Поэтому мы просто включили их в общую группу под названием «Большой лес Вриндавана». Because each and every one of Krishna's pastimes in the Vrindavan forests are so important and so relishable. Поскольку каждый из этих лесов очень важен и очень привлекателен. So we have three categories now. We have the 12 forests of Vrindavan, we have the sub-forests, and now we have the general forest of Vrindavan to cover everything. Итак, у нас есть три категории лесов. 12 основных главных лесов Вриндавана, затем маленькие или дополнительные леса, и потом уже идут небольшие Essentially, группы this лесов. allows us to go on for maybe many more months. И это позволяет нам говорить о лесах на протяжении еще многих месяцев. It said there's 60 billion holy places in Brajmandala, the greater area of Vrindavan. I think we'll cover all of them, but we'll try to do as many as we can. Говорится, что 60 миллиардов святых мест находится в Радже. Мы постараемся как можно больше осветить их. So today, two places of pastimes that are connected. И сегодня мы будем говорить о двух лилах, которые связаны между собой. Dvadas Aditya Tila and Suryakund. Мы будем говорить о Двадаша Дитья Тила и Сурьякунда. How are they connected? И как же они связаны? Because both of these pastime places are connected to the pastimes of the sun god, Suryadev. Поскольку оба эти места связаны с лилами бога солнца, Сурьядева. The Devata, the sun god. Это божество, бог солнца. A demigod's pastimes in Vrindavan? Полубог, игры полубога во Вриндаване. Vrindavan's the playground of God. Вриндаван — это место игры Бога. But you remember, the last few weeks we've been discussing personalities like Lord Brahma, Indra, and other devatas. They also play an important role in Krishna's Braja Leela. Но вы помните, как мы ранее обсуждали игры, связанные с Господом Брамой, с Индрадевой и другие полубоги, которые также играют важную роль во Враджа Лиле Кришны. So today the sun god who had pastimes in both of those places I mentioned. И сегодня мы будем говорить о боге Солнца, который связан с этими двумя играми. Of course, they're Krishna's pastimes, but these personalities get to participate. Конечно, это игра Кришны, но эти личности, они принимали в ней участие. So long ago, Итак, давным-давным-давно the sun god, knowing that Krishna would be taking his birth in Vrindavan 5,000 years ago, he desired to be present and participate in those pastimes. Бог Солнца, зная, что Кришна 5000 лет назад примет рождение во Вриндаване, пожелал присутствовать в этих играх. You may remember we discussed how Lord Shiva had a similar desire. Вы, возможно, помните, что мы обсуждали, как у Господа Шивы было похожее желание. We discussed how he did penance and austerities for a long time to achieve that goal of being present in Krishna's Vrindavan Leela. И как он совершал суровые аскезы и покаяния, чтобы достичь эту цель и принять участие в этих лилах. So being pleased with this penance and austerity, being pleased more with the desire that Lord Shiva had, Krishna appeared and he asked Lord Shiva, "What benediction do you desire?" И будучи довольным им аскезой, и будучи довольным их желанием, Кришна явился и спросил, какие благословения ты хочешь получить? And Lord Shiva said he wanted to take birth as a hill or a mountain in Vrindavan. И он ответил, что он хочет стать или родиться как холм или гора во Вриндаване. So Krishna granted his request, and Lord Shiva became the famous hill of Nandishwar, where Nanda Maharaj, Krishna's father, had or has his palace.
Кришна ответил на его просьбу, и Шива стал холмом Нандишварой в том месте, где у Нанда Махараджа, отца Кришны, находится дворец. We say had, but the pastimes are eternal, so he has his palace there. Мы говорим, что он был, но это вечные игры, и это то место, где находится его дворец. So the sun god, Suryadev, had a similar desire. И у бога солнца, Сурьядева, было похожее желание. You could say it's only natural because the demigods are all Krishna's devotees. И можно сказать, что это естественно, поскольку все полубоги являются преданными Кришне. But actually Suryadev's not a demigod. Но на самом деле Сурьядев не является полубогом. In fact, Suryadev is an expansion of Lord Narayan, therefore an expansion of Lord Krishna. This is what the Shastra teaches us. На самом деле он является экспансией Господа Нараяна, и, следовательно, экспансией Господа Кришны. Это то, о чем учат нас шастры. Some of you may be surprised to hear that. Некоторые из вас, может быть, удивлятся, услышав. But sometimes it's referred to as Surya Bhagavan. Иногда мы обращаемся к нему, говоря «Сурья Бхагаван» or Surya Narayan. или «Сурья Нараяна». So Surya is an expansion of Krishna. Итак, Сурья является экспансией Кришны. Nevertheless, he considers himself a servant of Krishna. Но тем не менее, он считает себя слугой Кришны, Much like Lord Balaram. подобно как Господу Баларама. We've discussed many times that Lord Balaram is Krishna's first expansion. Мы обсуждали о том, что Господь Баларама является первой экспансией Кришны. Essentially, there's no difference between Krishna and Balaram, Конечно, не существует разницы между Кришной и Баларамой, except Krishna is bluish black like a monsoon cloud, за исключением того факта, что Кришна темного цвета, подобно грозовому облаку, and Balaram's white like an autumn cloud. и Баларам белого цвета, подобно цвету осеннего облака. But very often they're described together as the supreme personality of Godhead. Но очень часто о них упоминается как верховные личности Бога. But because Balaram's the first expansion, he considers himself subservient to Krishna, and he sees himself as Krishna's servant. И поскольку Баларам является экспансией Кришны, то он считает себя слугой Кришны, подчиненным. He expands as the Dham, Он проявляет себя как дама, as the Chamara fan, как Чамара. fans Krishna, Он омахивает as Кришну. Krishna's bed. Он как кровать Кришны. It's very esoteric. Это очень эзотерическое But знание. being the older brother of Lord Krishna, he has a older brother nature. He likes to protect Krishna. И будучи старшим братом He looks at, Кришны, he's got Krishna's back. у него есть желание защищать и заботиться о Кришне. So Surya is also an expansion of Narayan or expansion of Krishna. So he considers himself a servant as well. His service basically in this world is to provide heat and light for the universe. Итак, Сурья Бхагаван является экспансией Господа Нараяна, Кришны, и он любит служить, и его служение заключается в том, чтобы давать свет и тепло. And being that servant and very busy, he doesn't get a lot of Krishna's association. И когда он занимает это положение, то он не очень много получает общения с Кришной. Actually, it's described in Shastra На самом деле это описывается в шастрах. that just as Mahavishnu creates universes and yet stays far from Lord Krishna and personal service to him, so Surya Narayan, the sun god, is also generally unable to serve Krishna directly or to see him face to face. Подобно тому, как Махавишну создает вселенные и при этом находится далеко от Кришны и личного служения ему, так Сурья Нараяна в целом не может служить Кришне непосредственно или видеть его воочию. But there's a quote in the Bible, "Seek and you shall find." Но в Библии приводится такое выражение: тот, кто ищет, тот найдет. So at one point, Surya Dev or Surya Narayan took up residence in what is now known as Suryagaon or Surya Kund here in Vrindavan.
И вот однажды он поселился в месте, которое известно сейчас как Сурьягаон или Сурьякунда. And he performed austerities by the bank of the Jamuna И там на берегу реки Ямуна он совершал аскезы. with the sole aim of one day directly seeing Krishna and serving Krishna in the future here in the Dham of Vrindavan. С целью воочию видеть Кришну и служить ему когда-нибудь в будущем здесь, в Шри Вриндавандхаме. The best place to search for Krishna is in Vrindavan. Лучшее место, где можно искать Кришну, это Вриндаван. That's why Prabhupada was always inviting his followers to come to Vrindavan, Поэтому spend time in Vrindavan, Шрила wander around Vrindavan. Прабхупада всегда вдохновлял своих последователей, чтобы они приходили во Вриндаван и проживали во Вриндаване, бродили, странствовали по Вриндавану. And that is my humble service to all of you, to facilitate that wandering through Shabda Brahma, through transcendental sound vibration. It's a wonderful service. Это мое смиренное, замечательное служение вам, помочь вам открыть Вриндаван, бродить, странствовать по Вриндавану. I'm very happy doing this service. С помощью трансцендентного звука, и я очень счастлив выполнять это служение. I was very happy traveling the world for 50 years. Я очень был счастлив путешествовать по миру на протяжении 50 лет. I never imagined myself sitting tight in one place. Я не мог представить себя сидеть связанным на одном месте. But Prabhupada said one time, I have my plan, you have your plan, and Krishna has his plan. Но однажды Шрила Прабхупада сказал, что у меня есть мои планы, у вас есть ваши планы, а у Кришны есть его планы. Anyway, Suryadev, he sat there on the banks of the Jamuna, he bathed regularly, he constantly chanted Krishna's holy names, and specifically, he prayed to Brajrenu. Every day he would pray to the dust of Vrindavan. Итак, Сурья Бхагаван поселился на берегах Ямуны, он регулярно совершал омовение в Ямуне, он постоянно повторял святые имена Кришны и молился пыли Вриндавана. So, what service did Krishna bless him with eventually? И каким же служением Кришна благословил его? Well, it's very interesting. Это очень интересно. The Acharyas say that his opportunity to serve the Lord came when Krishna had freed himself from the Kaliya serpent's coils. Remember we told that whole pastime a few weeks ago, how Krishna punished the Kaliya serpents. Ачарьи говорят, что его возможность послужить Господу Кришне предоставилась, когда Кришна освободился из тисков колец змея Кали. Вы помните, что мы недавно обсуждали это наказание Кали, как это все произошло. We won't repeat the pastime, but Мы не будем повторять эту игру. essentially after Krishna had danced on the heads of the Kaliya serpent and the Nagapatnis had prayed to Krishna to spare their husband, and Kaliya was saved. After that, Krishna came out of the water, and he was shivering cold due to being in the water for such a long time. Итак, после того, как Кришна станцевал на головах змея Кали, после того, как его жены вознесли молитвы, и после того, как Калия был спасен, Кришна вышел из воды и стал дрожать от холода, так как долго находился в воде. So it's described that when Krishna came out of the water, Mother Yasoda wrapped Krishna in soft blankets and rubbed his body for a long time with the soft blankets. Описывается, что мама Яшода завернула Кришну, когда он вышел из воды, в мягкое одеяло и какое-то время растирала его тело. But that was not enough to warm him up. Но это оказалось недостаточно, чтобы согреть его. So near that particular pastime place, we know where it is. When we do Parikama, there's that big Kadamba tree on the side of the road, and there's that big branch that comes out. That's the branch that Krishna jumped off to go into the lake. Even from there, a little distance away, you can see a hill, which is unusual in Vrindavan, usually flat. There's a hill nearby. Когда мы совершаем парикраму вокруг Вриндавана, мы знаем это место, где произошла эта лила, там находится дерево.
И очень удивительно, что можно на этом месте увидеть холм, возвышение, что обычно не свойственно для Вриндавана. That's the hill where we now see the Madan Mohan temple established by Srila Sanatana Goswami. И на этом холме, So now you know what I'm talking about. на этом холме расположен храм Мадан Мохана, который был установлен Санатана Госвами. И теперь вы знаете, о каком месте мы говорим. So the cowherd men, they took Krishna from Kaliyagat, short walk, to that hill. They walked up the hill with the idea that Krishna could get closer to the rays of the setting sun. He could get warmed by the sun. И пастухи отвели Кришну на близлежащий холм, чтобы быть поближе к лучам солнца, чтобы он мог согреться. But it didn't work. Но это не помогло. It was too late in the day. Это было уже слишком, солнце зашло. It's described for the dwindling sunshine to warm his body. Говорится, что солнце не могло согреть его тело. So all the Brajbasis were in anxiety. И все бриджабаси находились в This is how беспокойстве. much they're attached to Krishna. Это то, как они привязаны к Кришне. That it's almost as if he shivers with the cold, they shiver with the cold. То же самое, как он дрожит от холода, и также они дрожат от холода. He's relishing some rasa, they're also relishing that rasa because they are his servants, and the servants are sad when the master is sad, and the servants are happy when the master is happy. What to speak of the supreme master, Krishna. И они наслаждаются тем же, чем и наслаждается Кришна. Например, Кришна наслаждается определенной расой, и они наслаждаются такой же расой. Слуга наслаждается тем же, что испытывает господин, и что говорит о верховной личности. Particularly, Srimati Radharani was upset. В частности, Шримати Радхарани была недовольна. She was the most upset because she's the most attached to Krishna. Она переживала больше всех, поскольку она больше всех привязана к She has Кришне. Mahabhav, she has the perfection of divine love for Krishna. Она обладает Махабхавой, она обладает больше любовью к Кришне. So it's very interesting actually. И это очень интересно на самом деле. Seeing Krishna suffering from the cold, Radharani approached a large bakul tree, joined her palms, and she secretly begged the sun god, Suryadev, to intervene on Krishna's behalf. Шримати Радхарани не могла больше вынести, видя страдания Кришны от холода. И она подошла к большому дереву бакула, сложила ладони и тайно стала умолять Бога Солнца. This is how Suryadev's desire was fulfilled. He wanted to be part of Krishna's pastimes, so Radharani is bringing him into the pastimes. We approach the Lord through the Lord's devotee, and she's the best devotee. Итак, по милости Шримати Радхарани, Сурья вступил в эту игру, и мы можем приблизиться к Богу по милости преданных Бога. Actually, we're always praying to her. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We're first approaching Mother Hara, Mother Radharani. Please engage us in your lover's service. It's the same principle. И мы молимся. We see how it worked for Surya Bhagavan. И мы молимся о служении, повторяя Махамантру, и мы обращаемся к Матери Харе, и мы можем видеть, что эта молитва, это обращение помогло и сработало для Сурья. By Radha's grace, Surya Dev got to serve Krishna. По милости Радхарани Сурья смог участвовать и служить Кришне. So she prayed as follows to the sun god to please come and be engaged in service. И она следующим образом молилась Богу Солнца, чтобы тот смог служить Кришне. O eye of the world, O unlimitedly powerful one, if I have performed pious acts, observed vows, and worshipped cows, on the strength of those acts, please come and warm the son of Nanda Maharaj. So beautiful. Она молилась следующим образом. «О око мира, о безгранично могущественный, если я совершила благочестивые поступки, соблюдала обеты и поклонялась коровам, в силу этих поступков, пожалуйста,
приди и согрей сына Махараджананды. Так красиво. And her request was just what Surya was waiting for. И Сурья только и ждал этой ее просьбы. So in the company of the devatas, Aryama and Indra, but invisible to everyone else but Radharani and a few Brajabasis, Surya Dev expanded himself into 12 forms, 12 sons. И вот в сопровождении полубогов Арьямы и Индры, и невидимый для всех, кроме Радхарани и нескольких в Вриджабасе, он распространил себя в 12 форм, 12 сурь, и таким образом явился перед Господом. And those 12 sons appeared just above that little hillock there, and they, it's described, the soothing rays from Surya's bodies felt like, quote, pleasing shafts of sunlight on the most pleasant of all spring days. So poetic. И когда Сурья Бхагаван предстал в 12 формах, описано, что успокаивающие лучи от тел Сурьи ощущались как приятные лучи солнечного света в самые приятные из всех весенних дней. So gradually Krishna's body warmed, his shivering stopped, but drops of perspiration appeared on his limbs. Постепенно тело Кришны согрелось, его дрожь прекратилась, и капли пота выступили на его конечностях. And that perspiration flowed down the hill as a little stream and formed a small pond at the bottom of the hill called Prashkadana Kund. И капли пота выступили на его конечностях, и этот пот стекал с холма маленьким ручейком и образовал небольшой пруд под названием Пашкандана Кунда. A little pond at the bottom of that hill. Prashkandana Kund. Небольшое озеро, которое называется Прашкандана Кунда. And the hill became famous as Dwadas Aditya Tila, where the 12 sons warmed the Lord. И таким образом этот холм стал известен как Двадаша Адитья Тила. So we know that hill, but where's that little kund at the bottom? We don't see it when we go past on Parikrama. Мы знаем об этом холме, но где же то озеро? Мы его никогда не видели, когда совершали парикраму. Unfortunately, like many of the kunds, there were so many kunds in Vrindavan, even 500 years ago. That particular kund has disappeared, lost to our vision. К сожалению, эта кунда, как и некоторые другие кунды, они исчезли. It's called a Gupta Tirtha. Это называется Гупта Тиртха. Gupta Tirtha means a holy place whose location is known, but it's hidden, Gupta, to external vision. We know it's there, but we can't see it. Гупта Тиртха означает, что святое место, расположение которого известно, но скрыто, гупта, или недоступно для внешнего материального зрения. There's another category of holy places that are called lupta. Lupta means lost. Другая категория святых мест называется лупта, или потерянные. Totally lost. Полностью потерянные. They've been lost by the ravages of time, and there's no written record or oral tradition to indicate where they are. Такие святые места полностью потеряны из-за разрушительного воздействия времени без письменных записей. That kund at the bottom of that hill is a Gupta Tirtha because we know where it is. There's scriptures which describe and the locals say, although you can't see it, it's there. But there's other places, there's no record where that particular holy place is. И вот это место является Гупта Кундой, потому что мы его не можем видеть, оно скрыто, но в Писаниях оно описывается, и местные жители также могут подтвердить, но другие места, о них даже ничего не говорится в устных преданиях. So when Lord Chaitanya asked the Goswamis to come to Vrindavan, one of the directions he gave was to find those lupta, those holy places where nobody knows where they are. This is interesting. И поэтому Господь... Find the lupta. Holy places. Господь Чайтанья просил, that can only be done by divine vision. Были найдены лупта кунды, места, о которых не было ничего сказано, и это можно было сделать только благодаря духовному зрению. Like when
Bhaktivinoda Thakur was trying to find the Yogapeeth where Lord Chaitanya Mahaprabhu actually appeared in Navadvip. There were maps and certain indications it was in a certain place, but to confirm it, he brought Jagannath Das Babaji, who was very old at that time, in a basket there. And when Jagannath Das Babaji came there, he jumped out of the basket. He was crippled at the time, but he jumped and started dancing. This is where Lord Chaitanya appeared. This is the Yogapeeth. Only by divine vision can these lupta places be discovered. Подобно тому, как Бхактивинод Тхакур, когда он хотел обнаружить место явления Господа Чайтанья, были разные карты, которые указывали на это место, но он не мог точно найти. Поэтому он принес Джаганнат Дас Бабаджи. И когда Джаганнат Дас Бабаджи прибыл на это место, несмотря на то, что он не мог ходить, он вскочил и обрадованный закричал: это как раз есть то явление, то место, где явился Господь Чайтанья. И это является лупта кунды, лупта места. So also we know Lord Chaitanya, when he came to Vrindavan on one occasion, it was he who discovered Radhakund and Shamakund. They were lupta tirsas, not only lost in time, but also forgotten by the local people, until Lord Chaitanya personally discovered them. Во времена Господа Чайтаньи Радха-кунда и Шьяма-кунда были лупта тирхами не только потерянного времени, но также забытыми и местными жителями, пока Господь Чайтанья лично не открыл их. We owe so much to Mahaprabhu and the Goswamis for discovering all these places that we, during Kartik Purikama, we can go and we can see them and at least partially see them, hear about them and have kirtan there. Мы очень обязаны Господу Чайтанье и другим Госвами, по чьей милости мы можем приходить на эти святые места и видеть их хотя бы даже частично. Now that little pond or that little kund of Krishna's perspiration from the hot sons, the 12 sons of Surya Bhagavan, that Praskandana Tirtha is famous for its, 5,000 years ago it was famous for its garden of wild roses all around the kund. И вот то место, где кунда, которая образовалась от пота Кришны, которая называется Прашкандана Тиртха, была известна своими садами диких роз. During Krishna's time it was known as the foremost rose forest of Vrindavan. В те времена она была известна своими садами диких роз. And then another detail, it was the most famous aromatic place in Vrindavan. И the aroma there was just overwhelming. You'd walk past there and you'd just be knocked out by the beautiful aroma of all those roses, transcendental roses. Это место было самым ароматным местом во Вриндаване. Вы могли проходить и чувствовать аромат, распространявшийся по всему Вриндавану. So much nectar. Столько много нектара. We don't have to think about anything else. A little bit, but mainly we should think about these things. Нам даже нет необходимости думать о чем-то другом. Возможно думать, но в основном мы должны думать только на эти темы. Even today, many gardeners have their flower gardens in that area of Prashkandana Tirtha. Даже сегодня многие садовники разводят свои цветочные сады в области Прашкандана Тиртхи. So there they grow, roses actually for making garlands for the temple deities. В них они выращивают знаменитые благоухающие вриндаванские розы для поклонения божеств. Now, again, 500 years ago, it appears that it was present. Итак, еще 500 лет тому назад они присутствовали. Эти места. Because in the Mathura Mahatmya by Sri Rupa Goswami, verse 394, he recommends the pilgrims take bath in that kund. В Мадхуре Махатме, текст 394, Рупа Госвами рекомендует принимать омовение в этой кунде. Created from the perspiration, the transcendental perspiration of Krishna's body. Создана из трансцендентного пота тела Кришны. So I have that prayer present here.
у in my меня mind. есть эта молитва. Of course, technically we can't bathe there anymore, but because the kunds disappeared, but we can, like manasa puja, mentally we can bathe there. Конечно, технически мы не можем там сейчас принять омовение, поскольку кунда исчезла, но мы можем сделать это в уме. Mathurya Mahatma says, Итак, в Мадхурья Мадхатме Surya говорится: tirthe narashnato drishtavam dityam vasundare aditya bhavanam papya krita kriya samodate. O earth goddess, a person who bathes at Dwadasa Ditya Tila and sees the Aditya deities attains the world of the Adityas. He becomes fulfilled in life and attains happiness. «О богиня земли, человек, который совершает омовение в Двадаше Дитья Тиле и видит божества Адитьев, достигает мира Адитьев. Его жизнь становится успешной, и он обретает счастье». O earth goddess, a person who bathes here on a Sunday or on the Makara Sankranti day attains what his heart desires. Of this there is no doubt. «О богиня земли, человек, который купается здесь в воскресенье или в день Макара-Санкранти, обретает то, что желает его сердце. В этом нет никаких сомнений». Then he writes, Затем он пишет: the Surya Purana says, simply by seeing purifying Dwadisya Ditya Tila, one destroys all sins. Саура Пурана гласит: просто увидев дарующую очищение Двадаша Адитья Тилу, все грехи человека уничтожаются. So therefore we go to that hill on Parikrama and mentally we bathe in the kund at the bottom of the hill. Поэтому мы посещаем это место во время наших парикрамов и в своем уме совершаем омовение в этой священной тиртхе. Now it's interesting. The acharyas go on to explain that at the time of Krishna's fight with the Kaliya serpent, and later Surya's warming the Lord up, Srimati Radharani and Krishna had not met yet. И далее ачарьи объясняют, что во время сражения Кришны со змеем Кали, и когда после этого Сурья согревал Господа, Шримати Радхарани и Кришна еще не встречали друг друга. Before the chastisement of the Kaliya serpent and before the sun god warmed Krishna up, Radha and Krishna had not even met yet, До того, although she's praying to the sun god. как Кришна наказал Кали, до того, как Сурья начал согревать, Кришна и Радхарани еще не встречались, несмотря на то, что Шримати Радхарани уже молилась за Кришну. But to reward the sun god and fulfill his desire to witness his pastimes, more pastimes, Krishna arranged that his first meeting with Sri Radha would take place in the rose gardens of Prashkandana Tirtha. Но чтобы наградить Бога Солнца и исполнить его желание быть свидетелем игр Господа, Кришна устроил так, чтобы его первая встреча с Шри Радхой произошла в саду роз в Прашкандана-Тиртхе. It was because of the sun god that lake even existed. И поскольку произошла эта игра и был Бог Солнца, это место существует. So as a kind of thank you to Suryadev, Krishna arranged that Suryadev could witness Krishna's first meeting with Radha in the rose gardens that surround that lake. И по милости Сурьядева, по милости Кришны произошла эта игра, и таким образом Сурья Бхагаван мог быть свидетелем этой игры, которая произошла в этом месте. So how did that first meeting of Radha and Krishna take place there? How did it happen? Итак, как же произошла первая встреча Радхи и Кришны? Как это случилось? Well, shortly afterwards, Итак, вскоре после того, как это все произошло, Radharani, who had just been married to Abhimanyu, Радхарани, которая только что вышла замуж за Абхиманью, expressed her feelings towards Krishna in a letter. They couldn't meet, but she sent a letter.
выразила свои чувства к Кришне в письме. Они не могли встретиться, но она могла написать письмо. And she gave the letter to Lalita and Vishaka to give to Krishna. И это письмо она дала Лалите и Вишакхе, чтобы они передали его Кришне. So these gopis were very excited И эти девушки были очень to взволнованы, be part of the pastime of arranging Radha and Krishna's first meeting. чтобы быть частью этой игры, встречи, помогающей встретиться Радхе и Кришне. So they looked all over Vrindavan, and finally they found Krishna with Madhu Mangala somewhere on the outskirts of Vrindavan herding cows. И вот эти девушки, они нашли Кришну с Мадху Мангалом, которые пасли коров. So Lalita approached Madhu Mangal and handed him Radharani's letter to Krishna. И Лалита, она обратилась к Мадху Мангалу и вложила письмо в его руку. And she said to Madhu Mangal, И она сказала Мадху Мангалу: Varshana's princess has sent this to Krishna. принцесса Варшаны послала это письмо для Кришны. So, Madhu Mangal's not really into these, romantic pastimes. He's a coward boy, and he's interested in getting lots of sweets. Но Мадху Мангал, он не сильно вовлечен в эти романтические отношения Радхи и Кришны, он больше заинтересован в сладостях. So he had the letter in his hand, and he kind of teased Krishna. He said, "What is the value of a letter? Better to have received some sweets from these girls." Мадху Мангал начал дразнить Кришну, сказав: «И что толку от этого письма? Лучше бы получить вместо него сладостей». But Krishna, he was eager to know what Radharani had written to him. Но Кришна очень сильно хотел узнать, что же написала ему Радхарани. So he said to Madhu Mangal, "You read me the letter." И он сказал Мадху Мангалу: «Все же ты прочти мне это письмо». And as Madhu Mangal started reading the letter, his eyes got very wide. Когда Мадху Мангал стал читать письмо, то не мог поверить своим глазам. For Radharani had written То, что написала Шримати to Радхарани Krishna, для Кришны. "My dear Krishna, since you are now living within my mind, wherever I wish to run, because I am agitated by impressions of you, I find that you, O my friend, are blocking my way." «Мой дорогой Кришна, поскольку ты поселился в моем уме, — писал Радхарани, — куда бы я ни бежала, куда бы от сильно волнующих меня впечатлений о тебе, ты, о мой друг, преграждаешь мне путь». So Madhu Mangal, he didn't know what to make of this. Мадху Мангал не знал, что сделать с этим. Anyway, soon after, Radharani's girlfriends arranged for Radha and Krishna first historic meeting И in the rose garden. вскоре после этого подруги Радхарани устроили для Радхи и Кришны эту их самую первую историческую встречу в саду роз. And when that meeting took place, Suryadev was described shining very happily in the sky, observing and witnessing the entire loving pastime. И говорится, когда эта встреча произошла, то Сурья Дев, он просто во время этой встречи, он очень счастливо сиял на небе, наблюдая и будучи свидетелем всей их встречи. So it's nice to see how Krishna rewards a devotee's only desire to serve Krishna. Это удивительно наблюдать за тем, как Кришна отвечает на желание преданного, и его единственное желание этого преданного только служить Кришне. And understanding this and see how nicely that Krishna arranged to facilitate Suryadev's desire, we also desire nothing more than that service. We don't ask Krishna for anything else than service. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Dear Krishna, please reinstate me in service to your lotus feet. That's all we ask for. И видя то, каким образом Кришна исполнил желание Сурьядева, это очень сильно вдохновляет. И на самом деле мы точно так же ничего не желаем, кроме служения Кришне. Мы повторяем святые имена и молим, чтобы Господь исполнил наше единственное желание служить Ему. Material life is very complicated, but spiritual life is very simple.
Материальная жизнь очень сложная и запутанная, но духовная жизнь очень простая. Hare Krishna. So Raghunath Das Goswami, he glorifies these two places, Dwadasa Tila and Prashkandadana Sarovara. Итак, Рагунат Дас Госвами прославляет эти два места, Двадаши Адитья Тила и Прашкандадана Саровара. Such significant places that he gave his valuable time and his pen to give eternal glorification to those two places. Очень важно, его очень ценное время он посвятил для того, чтобы прославить эти два особых места. In his Brajavilastava, В своей Враджа-виласа-ставе he prays. он молится. Once, accompanied by the gopas, gopis, and sarabi cows, the supremely opulent, noble, and magnanimous Krishna felt very uncomfortable in the winter cold. Однажды в сопровождении гоп, гопи и коров Сурабхи в высшей степени богатый, благородный и великодушный Кришна изнемогал от зимней стужи. 12 suns then appeared at that place, and with great devotion warmed the Lord with their intense shining. I eternally take shelter of this sacred place, which bears the name Dwadasa Aditya Tila. Тогда в этом месте появилось 12 солнц, и они с великой преданностью согрели Господа своим ярким сиянием. Я навеки принимаю прибежище в этом священном месте, которое носит имя Двадаши Адитья Тила. When the 12 suns shone from every direction, perspiration fell from Shri Krishna's transcendental body, and from this perspiration came a charming, splendid, clear lake. Когда 12 солнц сияли со всех сторон, пот сошел с трансцендентного тела Шри Кришны, и из этого пота произошло очаровательное, великолепное, чистое озеро. Bearing the sweet fragrance of the Lord's delicate, supremely handsome, and supremely opulent transcendental limbs. Bowing down, I worship this lake, known as Prashkandadana Sarovara. Преклоняясь перед удивительным ароматом нежных, в высшей степени прекрасных и в высшей степени великолепных трансцендентных конечностей Господа, принося поклоны, я поклоняюсь этому озеру, известному как Прашкандана Саровара. Actually, it's Srila Rupa Goswami who records and elaborates in quite detail this first meeting of Radha and Krishna at Prashkandana Sarovara in his Vignagna Madhava, one of his dramas. That's where you find more details, if you want. На самом деле, Рупа Госвами записал первую встречу Радхи и Кришны в Прашкандана Сароваре в своей Видагна Мадхаве. И там содержится эта лила в мельчайших деталях и подробностях. И там вы можете найти их, если захотите. So the famous hill of 12 suns and the beautiful lake at the bottom, Krishna's perspiration. Now you know more about it. So when you pass by there in Parikrama, you can fill your hearts and minds with all these transcendental details. Итак, божественный холм 12 солнц и то озеро, которое было создано из трансцендентного пота Кришны. Поэтому в следующий раз, когда вы будете совершать парикраму, вы можете выразить почтение этому месту и вспомнить о всех этих деталях и играх. Now the scripture reveals that during Chaitanya Mahaprabhu's one visit to Vrindavan, Mahaprabhu came only once to Vrindavan, he actually came to Dwadasa Aditya Tila, and it's described he very much appreciated the secluded, sacred atmosphere of that place 500 years ago. Во время единственного визита Чайтани Махапрабху во Вриндаван он пришел на холм Двадашидитья Тила, и ему очень понравилась уединенная и духовная атмосфера этого места. And he actually vowed to return there someday. И на самом деле он дал обет, что он вернется на это место еще раз. It shows how significant it is. Это показывает, насколько важным было это место, является это место. Later, when the six Goswamis came to Vrindavan, Sanatana Goswami, Srila Sanatana Goswami, made that Dwadasa Aditya Tila, that hill,
one of his principal places of bhajan. Позже, когда 6 Госвами прибыли во Вриндаван, Шрила Санатана Госвами сделал Двадаша Титья Лилу своим главным местом для баджана. In fact, it was there that he established the first temple in Vrindavan. На самом деле, именно здесь он основал первый храм во Вриндаване For his worshipable deity Madan Mohan. для своего почитаемого божества Мадана Мохана. That's another pastime. Это другая игра. So Raghunath Das Goswami glorifies that sacred hill and Madan Mohan in his famous Stavamala. Так, Рагунат Дас Госвами прославляет это священное место и Мадана Мохана. He writes, Vana Bhuvi Ravi Kanya Svacha Kachali Pali Devani Yutavada Tite Dwadasa Ditya Kunje, he calls it Kunje. Quote, on the shore of the Jamuna in the Dwadasa Ditya forest, calls it a forest, filled with humming bees, in the middle of a courtyard of gold and jewels, Sri Madan Gopal, or Madan Mohan, is splendidly manifest. На берегу Ямуны, в лесу Двадаша Дитья, он называет здесь его лесом, наполненным жужжащими пчелами, посреди двора из золота и драгоценных камней великолепно проявляется Мадана Гопала. Actually, later in Chaitanya Leela, Mahaprabhu told Sanatana Goswami that he would come to live with him on Dwadasa Tila. He told him, I'll come live with you there. Позднее в Чайтанье Лиле Махапрабху сказал Санатана Госвами, что он придет и поселится с ним на Двадаша Дитья Тиле. But, as we know, Mahaprabhu never returned. Но, как мы с вами знаем, Господь Чайтанья Махапрабху так и не вернулся. But it's described that Sanatana Goswami waited and waited until he thought he would die of separation from Mahaprabhu. Но описывается, что Санатана Госвами ждал и ждал, пока не решил, что он умрет от разлуки. So it's described that then Lord Chaitanya appeared to him in a dream. И описывается, что в тот момент Господь Чайтанья явился ему во сне. And Sanatana Goswami saw Chaitanya Mahaprabhu seated in the dream on a beautiful ornate throne. Описывается, что Санатана Госвами увидел Господа Чайтанья восседавшего на прекрасном, богато украшенном троне. And in his dream he fell down and offered full dandavats to the Lord and grasps hold of his lotus feet. Во сне он пал ниц и предложил поклоны Господу, предложил Господу свои дандаваты и ухватился за его лотосные стопы. In the dream, Chaitanya Mahaprabhu then lifted Sanatana Goswami to his feet, embraced him, and then disappeared. Во сне Господь Чайтанья Махапрабху поднял Санатана Госвами на ноги, обнял его и затем исчез. So Acharyas say that even though the Lord didn't physically come to Dwadasya Ditya Tila, as he had suggested he would come to Sanatana Goswami, he fulfilled his promise in another way. И Ачарья объясняет, что даже если Господь физически не пришел на Двадаша Дитья Тилу, он так или иначе выполнил свое обещание In a dream. во сне. But actually it's described when devotees of that stature of Srila Sanatana Goswami, a pure devotee, has a dream, it's not a dream, it's more like a vision. Но объясняется, что преданные такого уровня, как Санатана Госвами и такие преданные, если к ним во сне приходит Господь или что-то происходит, то это не является сном. We all know that when we dream, our minds take over, we lose control. But a pure devotee of the Lord never loses control of his mind or his senses. Vacha vegam, manasakroda vegam, jiva vegam, upashta vegam. Even in quote-unquote sleep, these devotees are fully Krishna conscious. Но чистые преданные даже во сне, так называемые, они всегда находятся в полном сознании Кришны, тогда как простые люди во сне могут пребывать под влиянием ума, что не относится к чистым преданным. Therefore, Prabhupada said one time that dreams are generally nonsense.
Поэтому Шрила Прабхупада говорил обычно, что сны — это просто глупости. But even we as aspiring devotees, if we dream of Krishna or dream of the spiritual master or a devotee dear to us, Prabhupada said, that is very nice. That is very nice. Но даже для нас, A начинающих, preview to always remembering Krishna and never forgetting him even in sleep. даже для нас, начинающих преданных, если Кришна или духовный учитель, Шрила Прабхупада появляется, то это является нечто необыкновенным. Это такое вот как бы немного увидеть, немного увидеть Кришну. So Suryadev, Так. Surya Narayan, Surya Bhagavan, he eternally resides at that place where he did his penance and austerity in Vrindavan. It's now called Surya Kund. There's a beautiful, beautiful lake there, one of the larger lakes in Vrindavan. Итак, Сурья-дев, Сурья Бхагаван, Сурья Нараяна живет на Сурья-кунде во Вриндаване. Это популярное место, которое часто посещают преданные. It's a very prominent and often visited holy place. Это очень популярное и часто посещаемое место. So significant that Narayan Bhatta Goswami mentions it in his Braj Bhakti Vilas. Настолько важное и популярное, что Нараяна Бхатта Госвами упоминает об этом в своем произведении. 10th chapter, verse number 2. В Раджа Бхакти Виласа 10.2. Pashkarya namastubhyam pratibimba surupine ravi patana sambhuta tirtha rajavarapada. He prays, O Kund, born from the falling of the sun, O king of all tirthas, O bestower of all boons, obeisances to you, O Bhaskara, sun god, who appear just as your reflection in water. Who appear as your reflection in water. So subtle. «О Кунда, рожденная от падения солнца, о царь всех тиртх, о дарующий все блага, поклоны тебе, о Башкара, бог солнца, который появляется словно свое отражение в воде». That's the prana mantra for Surya Kund. И это является пранама-мантрой для Сурья-кунды. You should learn that mantra. Вам следует выучить эту мантру. Actually, one of my disciples, Shardiya Rasa from Russia, she's planning to compile all these lectures we've given over the last few months and produce a book called The Forests of Vrindavan. It'll probably be 2 volumes. На самом деле моя ученица Шрадия Раса, она планирует составить книги на основе всех тех лекций, которые мы прочитали о священных лесах Вриндавана, и, скорее всего, это будет 2 части. And we'll publish those books, and they'll be available English, Russian language. They'll be available so you can go over these lectures, this knowledge which Prabhupada has given us and the Goswamis, and you'll see all of these shlokas in those books, and you can memorize those shlokas, and that'll make your Vrindavan parikrama, either physically or mentally, much more beneficial. И эта книга будет напечатана, издана на 2 языках, на русском и на английском, и вы можете возвращаться к этим святым местам, и парикрамы, ваши путешествия по этим святым местам будут более осознанными. And we thank Shardiya Rasa for that service to you. И мы благодарим Шарадию Расу за ее служение вам. So after proclaiming that prana mantra, Narayan Bhatta Goswami, he gives a little postscript, a little note. После того, как Нараяна Бхатта Госвами произнес эту пранама-мантру, он дает некоторое послесловие. He said, chant that mantra 11 times and offer snan and achman in the kund. In other words, take a bath and perform achman with that sacred water. One who does so becomes completely fulfilled and does not take birth again. В этом примечании он говорит: повторяйте 11 раз и предлагайте снану и ачаман в кунде. Тот,
Кто делает это, становится полностью удовлетворенным и не получает рождения снова. This is so much nectar. Очень много нектара в этом примечании. So on the shores of that sacred kund, Surya Kund, Итак, near Surya Gaon it's described, Surya Kund, Radharani and her girlfriends, they come there regularly to worship Surya Bhagavan. Итак, на берегу этого священного озера Радха и ее подруги регулярно поклоняются Богу Солнца With offerings of flowers and incense. подношениями из цветов и благовоний. Generally, Brajabasis go to Surya Kund on Sunday, but she would go every Sunday and she would go throughout the week also whenever possible. Обычно Богу Солнца поклоняется в воскресенье, но она также ходит и совершает поклонение в течение недели, когда есть возможность. Radharani began her worship of the sun god when she was very young, always praying to him to have the association of her beloved Krishna. That's why she went there. Why else would she go there? Радхарани начала поклоняться Богу Солнца, когда была совсем юной, и всегда молясь ему о том, чтобы иметь возможность общаться с ее возлюбленным Кришной. It's described each afternoon Sri Radha and her Sakhis, they walk from Radhakund because Radharani meets Krishna every day at Radhakund at 12 noon. So after that meeting, Radharani and her Sakhis, they walk to Surya Kund to pray in the temple there. But of course the real purpose is for meeting Krishna at Surya Kund. Описывает, что каждый раз в послеобеденное время Шри Радха и ее сакхи приходят на Радхакунду поклоняться Сурье там в храме. И, конечно же, с целью встретить там Кришну. And Krishna is often there to meet Radha, and around 3 o'clock it describes, but he disguises himself as a young Brahmana boy. И Кришна часто приходит туда, обычно около 3 часов дня, чтобы встретиться со Шри Радхой, притворяясь мальчиком-браманом. Like a disguise, so he's unnoticed by Jatila, Radharani's mother-in-law, who often comes to watch Sri Radha very closely, just to ensure she doesn't meet Krishna there. So Krishna disguises himself. And there's many pastimes where this little Brahmin boy and young Radha, they meet. They worship the sun god together, and Jatila just doesn't figure it out. It's very sweet. Замаскировавшись, чтобы быть незамеченным Джатилой, свекровью Радхарани, которая приходит и пристально следит за Шри Радхой, чтобы убедиться, что она не встретится с Кришной. Это удивительная игра. So they meet in the morning at Gupta Kund, they meet at Radha Kund at noon, they meet at Surya Kund in the afternoon, in the evening they meet. So they're not supposed to meet, but they do meet. It's all very exciting. Итак, они встречаются утром, они встречаются в обед, они встречаются и потом. Они не должны встречаться, но все эти встречи, они происходят постоянно. And the obstacles, like Jatila, Radharani's mother-in-law, they make the meetings much more sweeter. И эти препятствия в форме Джатилы, они делают радость и сладость встречи еще больше. So these pastimes are described in books like Krishna Bhavanamrita or Govinda Lilamrita, which give great detail about the Astakaliya Leela. Astakaliya Leela means the eightfold daily pastimes of Radha and Krishna. Эти лилы упоминаются в Кришна Бхаванамрите и Говинда Лиламрите, которые описывают Аштакалья Лилу, или восьмикратные ежедневные лилы Радхи и Кришны. So, because of the very deep spiritual nature of Surya Kund, many great devotees have lived there and have done bhajan before, or living there now.
Из-за глубокого духовной природы Сурьякунды там жили многие великие преданные, совершая свой баджан, и также они живут сейчас. Remember last time we went there with our Kartik Parikrama, I noticed it's a very beautiful place. There's a temple there with a big deity of Surya Narayan, and there's a Gaudiya Math temple as well with some very loving and affectionate Vaishnavas living there. Последний раз, когда мы совершали парикраму, то там находился храм Гаудия-мат, храм солнца, и там можно было встретить замечательных сладких преданных. I became good friends with one of the devotees there. Я подружился и стал хорошим другом с теми преданными. And he said to me one time, he said, Maharaj, look at, just take one Kartik and come here and just do bhajan. You'll benefit so much. Just sit on the banks of Suryakund and chant your japa and read scriptures. I said to him, I don't think that'll ever happen. I think I'm just going to keep traveling my whole life. Little did I know. И в тот раз он предложил мне и сказал, просто один раз приедь и всю картику провези здесь, и получишь столько много благ. И я подумал, сказал ему, что, похоже, для меня это невозможно. Я всегда нахожусь в перемещениях, я всегда путешествую. But now I'm seeing the benefit in my old age. How wonderful it is to sit here in Vrindavan and just read and chant and preach through the internet. I don't need to go anywhere. That's what Babajis do here. That's what Goswamis do. That's what Prabhupada wanted us to do. In the Srimad Bhagavatam, there's actually a purport where Prabhupada says he's inviting his followers in their old age to come and just sit in Vrindavan. Not sit and sleep, sit and chant. И это так замечательно, что у меня сейчас есть возможность просто заниматься чтением, воспеванием святых имен и проповедью, когда я не мог представить, что такое возможно. И Шрила Прабхупада говорила, что в преклонном возрасте следует приехать, поселиться во Вриндаване, и не просто для того, чтобы есть и спать, но для того, чтобы заниматься баджаном. Of course, I'm missing all the devotees. I just see a few handful of helpers I have here. I don't go outside. It's too dangerous now, the COVID. But in one sense, I feel closer to everyone through this medium of social media where we can exchange Krishna consciousness. Even I can't see you, I can feel you. Даже несмотря на то, что я не могу видеть вас, я могу чувствовать вас, потому что я нахожусь здесь в запертом состоянии и всего лишь вижу нескольких преданных, которые мне служат и помогают, но благодаря вот этой социальным средствам, средствам связи, я могу чувствовать вас. It really shows how Krishna consciousness transcends time and distance. Можно увидеть, как сознание Кришны проходит через время и не подвержено никакому влиянию. But I do hope to travel again, but let's see. I'm ready. I have my sandals and my bag at the door, just waiting. Я надеюсь, что They've been there for 5 months. Смогу путешествовать, и у меня за дверью всегда стоит моя сумка и моя обувь, и я в любой момент готов отправиться путешествовать снова. So when we were there at Suryakund, I saw a genuine Babaji, a genuine Goswami. At the far corner of Suryakund, there's this Gaudiya Vaishnava, sannyasi, Babaji. He lives in a little hut there. И когда мы были на Сурьякунде, я там встретил настоящего саньяси, настоящего Бабаджи, и он действительно жил там. And I said, Baba, what do you do all day? He took his beads out. Hare Krishna, Hare Krishna. I said, you don't get disturbed by heat or cold? He said, no. И я спросил Баба, а чем ты занят целый день? И в ответ он достал четки и стал повторять Харе Кришна. Я говорю, Баба, а тебя не беспокоит жар и холод? Он говорит, нет никаких проблем. Then one of the local persons who live in that area who took me to that Bhajan Kuta said, he's not even disturbed by the cobra that comes every day. I said, cobra?
И местный житель, который привел меня туда, он сказал, что этот Бабаджи, он даже не обеспокоен кобрами, которые туда приходят. Я удивился, кобры посещают это место? He said, yes, I stayed with Babaji for a few days. Every day a cobra comes, big cobra, king cobra, slides right past him, sometimes touches his cloth, goes into that little storage room, stays there overnight, and in the morning he goes away. Baba doesn't even notice him. He's just chanting. И этот местный житель, он сказал, да, я иногда прихожу в гости, я остаюсь на несколько дней, я видел, как кобра большая, гигантская кобра, она проползала мимо него, даже касалась его одежды, потом в хранилище заходила, там оставалась на одну ночь, и на следующий день она уползала, но он даже не замечал ее, он не знал ее присутствия. Abhacharan means one who's fearless, having taken shelter of the Lord's lotus feet, like our Prabhupada. Это можно назвать Абхайчаран. Это тот, кто полностью бесстрашен. То же самое, таким же, каким был наш Шрила Прабхупада. So those are real sadhus. You can still see real sadhus here. И это настоящие садху. Вы по-прежнему можете видеть настоящих садху. Vaishnava sadhus. Настоящий вайшнава садху. And I read that Jagannath Das Babaji, the spiritual master, Shiksha, spiritual master Bhaktivinoda Thakur, he resided a lot of the time in Suryakund. И я прочитал, что Джаганнат Дас Бабаджи, духовный учитель Бхактивинод Тхакур, проживал в Сурьякунде. He lived there with his Gaurnitai deities. Он проживал там вместе со своими божествами Гора Нитай. It's big deities. Большие божества. And they're made of bell metal. Они были сделаны из колокольной бронзы. And when bell metal is polished very nicely, it shines like gold. Которая при красивой полировке выглядит и сияет как золото. His deities were famous. They were called Sonagaranga, like the golden Garanga. По этой причине его божества назывались Сона Гауранга. And Jagannath Das Babaji, he had a bhajan kutir, a grass bhajan kutir, there at Suryakund, where he worshipped these deities. И у него там был баджан кутир, хижина из травы, где он поклонялся своим божествам. And one night some robbers came and burst into his kutir. Однажды ночью пришли грабители и ворвались в его кутир. They were murderous thieves, actually. Они были на самом деле ворами-убийцами. So while Jagannath Das Babaji was sleeping, the thieves very quickly stole what they thought were golden murtis and began running away. Итак, пока Джаганнат Дас Бабаджи спал, воры быстро украли то, что они считали, так сказать, золотыми мурти, и начали убегать. But it's described when they were running away, they only got about halfway around Suryakund when all of them went totally blind. И описывается, что они прошли только полпути вокруг Кунды, когда все они полностью ослепли. And they started burning up with high fevers. И начали сгорать от лихорадки. And at that point they just fainted on the ground. И тут они просто без сознания повалились на землю. And because in this blind condition, burning with fever, they were trying to get out. They weren't able to hold on to the deities, so they left the deities and somehow they made their way out of Suryakund. Поскольку они ослепли, они не в силах были удержать божества. Они оставили их и каким-то образом выбрались из Сурьякунды. But the sadhus say that those thieves couldn't take the deities because the deities could not bear the possibility of separation from their dear devotee Jagannath Das Babaji. Садху говорят, что божества не хотели уходить, потому что они не могли перенести возможность разлуки со своим дорогим преданным Джаганнат Дас Бабаджи. No way we're going to be separated from our devotee. Ни за что мы не хотим разлучиться со своими преданными. So this is deep Krishna consciousness. Это глубокое сознание Кришны. The devotee loves the Lord, and the Lord loves the devotee. Господь, преданные любят Господа, и Господь любит своих преданных. So after that attempted theft,
Jagannath Das Babaji actually moved here to the Vrindavan village, and he established his deities very near the Radha Gopinath temple, not far from Radharaman temple also. I've seen those deities. They look like gold. После той попытки кражи Джаганнат Дас Бабаджи перебрался ближе к основному Вриндавану и установил эти божества возле храма Радха Гопинатхи. Я был в этом месте и видел этих божеств. So it's interesting, those dacoits, as we say here in India, those robbers, they came to Suryakund, and they had the association or the facility for associating with the great saint Jagannath Das Babaji, but they couldn't appreciate it, they didn't get any advantage. Итак, это In fact, they committed a great aparat. Удивительно, как эти грабители, они попали на это священное место Сурьякунду, и они встретились со святым, но они не получили никакого блага от этого. Наоборот, они совершили великую аппаратху. So, Vishwanath Chakravarti Thakur, he discusses this phenomena in a purport to a verse in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Итак, Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур объясняет этот момент в комментарии к 10-й песне Шримад Бхагаватам. How someone can come in contact with a saintly person and benefit so much, whereas a non-devotee or, let's say, a very sinful person, he can come in contact and nothing happens. Как Or very little happens. когда человек может прийти к святому и получить благо от этого общения, или человек может прийти и не получить никакого блага, или совсем незначительное благо. In the 10th chapter of the 10th canto, verse 41, even Krishna analyzes this. And then Vishwanath Chakravarti Thakur comments. В Шримад Бхагаватам 10.10.41 Кришна анализирует это, и далее Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур комментирует. So Krishna says, Итак, Кришна говорит, Saranam samachittanam sutaram mat kritatmanam darshana no bhaved bhanda pumsho shno svatir yata. Quote, when one is face to face with the sun, there is no longer darkness for one's eyes. Similarly, when one is face to face with a sadhu, a devotee, who is fully determined and surrendered to the Supreme Personality of Godhead, one will no longer be subject to material bondage. Тот, чьи глаза встретились с солнцем, не может оставаться во тьме. Так и тот, кто встретился с садху, преданным, полным решимости служить Верховному Господу и покорным Его воле, уже не останется в материальном рабстве. When you come face to face with the sun, there's no darkness. Когда вы лицом к лицу становитесь с солнцем, не существует места тьме. And if you come face to face with a sadhu, a Vaishnava, who's determined and fully surrendered, then such a devotee will no longer be subject to material bondage, the darkness of material existence. Wonderful analogy. И точно так же, когда кто-то встречается с садху, преданным, который полон решимости служить Верховному Господу и покоряется Его воле, уже не остается никакого места, он не остается, никогда не останется в материальном рабстве. Какая замечательная аналогия. So then Vishwanath Chakravarti Thakur, he poses the question that then why not after seeing a pure devotee aren't all souls liberated? Like, why doesn't everyone get liberated? Coming in face to face with a devotee of the Lord. Затем Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур задает вопрос, но почему же тогда, увидев чистого преданного, не все души освобождаются? Или почему не все получают освобождение, когда видят чистого преданного? So he answers the question, he says, the rising of the sun does not dispel the darkness for a blind man. И он отвечает на вопрос, произнеся этот стих. «Восход солнца не рассеивает тьму для слепого». In other words, if you come in contact with the sun but you're blind, then you don't get the benefit of the sun.
И когда вы входите в соприкосновение, встречаетесь с солнцем, но если вы слепые, то тогда вы не получите благо от солнца. So what he's saying is this, someone who's blind or someone spiritually ignorant or very offensive, let us say, he comes in contact with a great devotee, he may not get any benefit in the same way. И то же самое, если человек That's what he слеп, means. то все равно, если он слеп, не понимает духовных ценностей, он не сможет получить благо от этого духовного контакта. And Srila Prabhupada makes it very clear, that point very clear, when he comments his purport on the same verse. И Шрила Прабхупада, комментируя тот же самый стих, дает очень ясный комментарий. He writes, persons who are too much offensive, who commit Vaishnava aparats or offenses to a sadhu, will have to take some time before becoming rectified. Людям, которые совершают слишком много оскорблений, которые совершают вайшнава апарадхи или оскорбляют садху, потребуется некоторое время, прежде чем они будут исправлены. Prabhupada's a little kind there. He said, it's just not that nothing will ever happen, you have to go to hell forever. He said it's going to take some time to get the benefit of having the association of sadhu. So we want to make very quick advancement. So we have to perform our devotional service without offenses. Итак, Шрила Прабхупада здесь показывает свою милость и сострадание. Он не говорит, что навечно будет в аду страдать. Он говорит, потребуется некоторое время, прежде чем они будут исправлены. И поэтому мы не хотим совершать оскорбления для того, чтобы продвигаться на этом пути. And our most important service or our most important activity in Krishna consciousness is the Yuga Dharma, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everything else we do really is supporting that chanting, and therefore the time we chant during the day, really you could say that's the most important part of our day. И наше служение является нашей югадхарма. Это воспевание святых имен. И то время, когда мы посвящаем воспеванию, является самым главной частью нашего дня. So, let's see. Oh yeah. When Bhaktivinoda Thakur was in Vrindavan, he would spend some time in Bengal and sometimes in Vrindavan. Whenever Bhaktivinoda Thakur was in Vrindavan, he would very often go to take darshan of Jagannath Das Babaji while he was staying at Suryakund. Когда Шрила Бхактивинода Тхакур был во Вриндаване, он часто посещал Джаганнат Дас Бабаджи, получал его даршан, пока тот останавливался на Сурьякунде. And during one of Bhaktivinoda Thakur's visits to Suryakund, some devotees who had come to see Jagannath Das Babaji, it said, learn the science of Krishna consciousness from him, they complained to Bhaktivinoda Thakur that Babaji Maharaj, as he was sometimes called, was just engaging them most of the day and working in his garden. He had a little garden that he would grow vegetables, and whoever came to him, he'd say a few words and all day long, work in the garden. So these devotees complained, like, what's going on? Во время одного из визитов Бхактивинода Тхакура на Сурьякунду некоторые преданные, которые пришли к Джаганнат Дас Бабаджи для изучения науки сознания Кришны, пожаловались Бхактивиноду Тхакуру, что Бабаджи Махарадж вовлекал их большую часть дня ухаживать за своим садом. Они приходили, он говорил, идите, занимайтесь, ухаживайте за садом. But Bhaktivinoda Thakur, he explained to them, Babaji was right. Но Бхактивинод Тхакур объяснил им, что Бабаджи Махарадж был прав. He made it very clear that until devotees are purified at heart by practical devotional service, they won't be able to understand the deeper lessons or the deeper truths of Krishna consciousness. Он сказал, что до тех пор, пока преданные не очистят сердце практическим преданным служением, они не смогут понять более глубокие уроки сознания Кришны. Like again, work now, samadhi later. То же самое, как мы говорим, работа сейчас, самадхи потом. But we're very happy working, we're very happy serving Srila Prabhupada and our previous acharyas, especially
in assisting them in the spreading of Krishna consciousness. И мы очень рады служить Шриле Прабхупаде, в особенности распространяя сознание Кришны. That in gratitude they will one day reveal these things to us. Now we're just talking about them. It's just gyan. One day it may become vigyan by the grace of Prabhupada and our previous acharyas. И сейчас это может быть гьяна, но по милости Шрилы Прабхупады это может превратиться в вигьяну. So these are some of the pastimes of those two places. That famous hillock at Madan Mohan Temple, the lake that's there, and Suryakund, these two places. Итак, это Some of the pastimes. те игры, которые мы описали, которые связаны с этим холмом, с этим Сурья Бхагаваном и с этим озером. Surya Bhagavan is very intimately connected to both those places, and he had the good fortune to be involved in Krishna Lila. И Сурья Бхагаван очень тесным образом связан с этими местами, и он также хотел быть вовлечен в игры Господа Кришны. He had that ingredient which is so important, lolium or greed for Krishna consciousness. У него был этот ингредиент, жажда служить и участвовать в играх Кришны. And the Lord reciprocated. И Господь ответил ему. So by Prabhupada's grace, we develop the same strong desire within our lifetimes. We may also one day go back home, back to Godhead, and eternally live in Sri Vrindavan Dham. И по милости Шрилы Прабхупады, если мы развиваем сильные желания в течение нашей жизни, мы можем также однажды вернуться домой, к Богу и жить вечно в Шри Вриндаван Dhаме. So we'll finish today's talk with a verse from Sri Rupa Goswami's Padyavali, which is very much in that vein of thought. Итак, мы закончим сегодняшнее обсуждение стихом из Шри Падьявали, Шрилы Рупы Госвами о таких размышлениях. Another one of my favorite verses. Еще один мой любимый стих. Rupa Goswami writes, Рупа Госвами пишет. When in Vrindavan forest, which is glorified by the Yamuna's touch, will I continually wander, filled with the longings of love, loudly chanting the transcendental pastimes of Gokula's king, Krishna, and thickly sprinkling the trees with streams of tears from my eyes. Hare Krishna. Когда же в лесу Вриндавана, который прославляется прикосновением Ямуны, я буду постоянно бродить, наполненный желаниями любви, громко воспевая трансцендентные игры царя Гокулы, Кришны, и густо орошая деревья ручьями слез из моих глаз. Харе Кришна. Repetition of something is necessary to really understand, so one more time. Повторение необходимо для того, чтобы лучше понять, поэтому еще раз я произнесу этот текст. When in Vrindavan forest, which is glorified by the Yamuna's touch, will I continually wander, filled with the longings of love, loudly chanting the transcendental pastimes of Gokula's king, Krishna, and thickly sprinkling the trees with streams of tears from my eyes. When, oh when, will that day be ours? Когда же в лесу Вриндавана, который прославляется прикосновением Ямуны, я буду просто постоянно бродить, наполненный желаниями любви, громко воспевая трансцендентные игры царя Гокулы, Кришны, и густо орошая деревья ручьями слез из моих глаз.